the planned destruction of world empires and the implementation of quote-unquote democracies mentioned in the previous video and started in the 18th and 19th centuries continued in the 20th century, beginning with the First World War in 1914. The memories of the 1848 ethnic cleansing of Romanians from Transylvania perpetrated by Hungarian speakers was still fresh in the collective memory, and so a huge movement supporting the entrance of Romania in the war against the Austrian Empire began. The German king of Romania refused to enter the war and end the 1,000 years genocide suffered by Romanians in Transylvania and the aggressive assimilation which they were undergoing as described in episode 8 of this series. Fortunately he died soon after the start of the war, and in 1916 Romania joined the war, even though, as we mentioned in the previous video, the Romanian army was poorly equipped. Romanian politicians relied on the promises of the British and French which failed to materialize, so the Romanian army was isolated against the most powerful army in the world in that era. After helping them create a state and basically earning the independence of Bulgaria in the 1877 war we discussed in the previous episode, the Bulgarians backstabbed Romania and entered the war hoping to take the territory of Dobrogea and thus have control over the mouths of the river Danube, which was the most important commercial route of Europe in that day. As we have seen already, their pretext was the existence of a few families of Bulgarians on that land and a newly invented false history of the place. Because the Romanians defeated the Austro-Hungarian armies and managed to enter into Transylvania, the German army came in to help the Austrians since on the Western Front the war was won, and so the Romanian army was driven back across the mountains. Composed mostly of peasants and fighting with obsolete weapons, the Romanian generals were forced to retread into Moldova, where a heroic last stand was made against the army commanded by German war hero August von Mackensen. These events would enter in Romanian history as another example where impossible was achieved by simple peasants, prompting Field Marshal Paul von Hindenburg to say, "The Romanians fought like lions." Intrarea în război a României s-a făcut într-un moment neprielnic. În vest, marile lupte de pe frontul occidental, în Franța și Italia, aparțineau trecutului. În est, ofensiva rusă se oprise. În sud, ofensiva anglo-franceză nu obținuse decât un mic cap de pod, apoi frontul se stabilizase. Însuflețiți de dorința de a elibera pământul străbun de sub dominația monarhiei austro-ungare, în noaptea de 14 spre 15 august 1916, trupele române au declanșat ofensiva, pătrunzând în Transilvania. Intrarea în Transilvania a fost executată prin 17 trecători. Exploatând defectele surprinderii realizate, marile unități române au înfrânt rezistența armatei întâi austro-ungare și au înaintat rapid. Până la sfârșitul lunii, ostașii noștri au eliberat circa o treime din teritoriul acestui străvechi pământ românesc. După trecerea Carpaților, pretutindeni, populația majoritar românească a Transilvaniei transforma întâlnirea cu trupele din patria mamă în sărbătoare. Populația din zonele eliberate a contribuit la aprovizionarea trupelor, a transportat muniție sau a luptat cu arma în mână alături de armata română. Gazeta de Transilvania, ce apărea la Brașov, scria: "Stăm încă uluiți, nu găsim cuvinte să dăm glas bucuriei înnăbușite de suferințe seculare. Frații eliberatori au sosit. Bine ați venit și să mergeți cu bine tot înainte." Acțiunea militară a trupelor române, amplă și viguroasă, dacă ar fi continuat în același ritm, ar fi pus în pericol flancul sudic și spatele forțelor germane și austro-ungare de pe fronturile bucovinean și galițian, cât și pe cele inamice din dreapta Dunării. Ca urmare, comandamentul puterilor centrale a luat măsuri urgente pentru a o stăvili, măsuri înlesnite și de nerespectarea de către aliați a unor angajamente, acțiuni aliate în nord, în Galiția, ca și în sud, dinspre Salonic.
Astfel, armata a treia bulgară, întărită cu trupe germane și turcești, a atacat puternic diviziile române din capetele de pod de la Turtucaia și Silistra și, cu toate că trupele române s-au bătut eroic, acestea au fost silite să se retragă. În situația grea creată, Consiliul de Război a adoptat varianta trecerii la apărare în Transilvania și la ofensivă în sud. Armata a treia română a forțat Dunărea în sectorul Flămânda, surprinzând armata bulgară, dar o furtună violentă a distrus podul de vase și a inundat zona de trecere, determinând încetarea manevrei. Între timp, comandamentul inamic a concentrat noi trupe bine înzestrate și cu o bogată experiență de luptă. Acestea, constituite într-un grup de armate în Transilvania, au declanșat la 13 septembrie 1916 o puternică ofensivă împotriva trupelor române, silindu-le să se retragă spre crestele Carpaților. În toamna anului 1916, la Oituz, brava divizie 15 infanterie, în frunte cu generalul Eremia Grigorescu, luptând sub deviza "Pe aici nu se trece", a provocat o grea înfrângere a armatei a noua germane. Importante forțe inamice au atacat între Buzău și Bran. Trupele române au rezistat eroic. Concomitent, diviziile 23 și 13 infanterie române au oprit ofensiva corpului alpin german în Valea Oltului. Eșecurile suferite la Oituz, în Carpații de Curbură și pe Valea Oltului, au determinat comandamentul inamic să-și îndrepte efortul în sectorul Jiu. 3 mari unități germane și austro-ungare au rupt apărarea diviziei 11 infanterie române, apropiindu-se de Târgu Jiu. Sosit cu întăriri, generalul Ion Dragalina, comandantul armatei a române, a organizat un viguros contraatac, silind inamicul să se retragă precipitat spre pozițiile de plecare. Aici a fost grav rănit Taica Dragalina, cum îl numeau cu dragoste ostașii, bravul general murind într-un spital din București. Jertfe grele, sacrificii imense din partea generației acelor ani, dar idealul existenței libere în spațiul carpato-danubiano-pontic alimenta continuu voința națională de a rezista. În acest spirit, Nicolae Iorga declara: "A sosit un ceas pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am luptat. A sosit ceasul în care cerem și noi lumină, cinstit, cu arma în mână, cu jertfa a tot ceea ce avem, dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui rodul ostenelilor noastre." La începutul lunii noiembrie 1916, armata a noua germană, introducând în bătălie noi mari unități, invadează Oltenia. În cooperare cu armata întâia austro-ungară și cu armata bulgară, dezlănțuie o ofensivă concentrică asupra Bucureștiului. În aceste condiții, marele cartier general român a constituit grupul de manevră pentru a zdrobi cele 3 grupări inamice. Cu tot eroismul dovedit, trupele române, în lipsa ajutorului scontat din partea Antantei, insuficient dotate, cu rândurile mult răvite, s-au retras spre Moldova. Frontul s-a stabilizat pe Carpații răsăriteni, cursul inferior al Siretului și pe Dunărea inferioară. În teritoriul cotropit, ocupantul a introdus teroarea și jaful. Acolo, în Dobrogea, Muntenia și Oltenia, scria Nicolae Iorga, domnesc foametea și jaful cel mai barbar. Pumnul de fier este singurul stăpân. Execuțiile și persecutarea populației civile se țin lanț. Este exterminarea organizată. În aceste condiții, guvernul, oficialitățile și oștirea s-au retras în Moldova. Erau clipe dramatice pentru soarta țării. Forțele patriotice și-au adunat însă toate puterile și au hotărât să reziste cu orice preț în fața armatelor invadatoare. În iarna și primăvara anului 1917 s-au depus eforturi deosebite cu sprijinul unanim al poporului pentru reorganizarea armatei și refacerea potențialului ei de luptă. Un efectiv de circa 700.000 de oameni, instruită temeinic, armata română era mai puternică, mai suplă, cu moralul ridicat. În acest timp eroic, în armata română s-au înrolat peste 120.000 de voluntari ardeleni și bucovineni.
Mari oameni de cultură ai țării, printre care Mihail Sadoveanu, George Enescu, Octavian Goga, Liviu Rebreanu, Alexandru Vlacuță și mulți alții, și-au dedicat o parte importantă din activitatea lor mobilizării întregului popor și armatei sale pentru lupta împotriva inanicului. Un sprijin nemijlocit în instruirea modernă a armatei române l-au asigurat membrii misiunii militare franceze condusă de generalul Berthelot. În vara anului 1917, pe crestele împădurite ale munților Vrancei, la Oituz, precum și în Valea Putnei, a fost concentrată o puternică grupare de forțe germano-austro-ungară, comandată de unul dintre marii strategi ai timpului, feldmareșalul Mackensen. Plecând din București spre Focșani, Mackensen spera să obțină o victorie fulgerătoare, spunând cu trufie la revedere peste 2 săptămâni la Iași. La cererea aliaților ca pe frontul român să se declanșeze ofensiva în luna iunie, armata întâia română ocupă un sector pe Siretul inferior între armatele a 4-a și a 6-a ruse. Armata a doua română rămâne în zona Mărăști-Oituz. Pentru distrugerea forțelor inamice din sectorul Focșan-Nămoloasa se prevedea o amplă ofensivă în zona Mărăști, combinată cu o lovitură decisivă în zona Nămoloasa. La rândul său, comandamentul german intenționa să dea lovitura principală în sectorul Nămoloasa și o altă lovitură în lungul văilor Oituz și Trotuș pentru a face joncțiunea cu armatele puterilor centrale din Galiția și Bucovina. La 11 iulie 1917, devansând planurile adversarului, armata a doua română și armata a 4-a rusă au dezlănțuit ofensiva în sectorul Mărăști. Ostașii români, luptând cu o dârzenie extraordinară, au pătruns în dispozitivul advers pe un front de peste 30 de kilometri și o adâncime de 20 de kilometri. Forțele dușmanului, suferind mari pierderi, sunt silite să se retragă spre munții Vrancei. În aceste lupte, ostașii români au săvârșit fapte de arme cu totul deosebite. Generalul Alexandru Averescu, comandantul armatei a doua române, arăta în ordinul de zi: v-ați măsurat cu un dușman care se credea a fi cel mai tare din lume și care nu cunoaște a da înapoi. Cu avântul vostru uimitor, de la prima izbire l-ați pus pe fugă. Probă sunt miile de prizonieri, numeroasele tunuri și enormele cantități de muniții ce au lăsat în mâinile voastre. Puteți să vă mândriți cu această izbândă. Alertate de victoria obținută de armata română în bătălia de la Mărăști, armatele puterilor centrale au renunțat la planul inițial al unei ofensive ample, fiind obligate să mute lovitura principală din zona Nămoloasa pe direcția Focșani-Mărășești-Adjud, concomitent cu acțiunea armatei întâia austro-ungare la Oituz, pentru a încercui și distruge armata română. În dimineața zilei de 24 iulie, armata a noua germană a trecut la ofensivă împotriva armatei a 4-a ruse, aflată în apărare pe Siret. Copleșită de superioritatea adversarului, armata rusă a fost obligată să se replieze pe Valea Șușiței. Comandantul rus a solicitat marilor unități ale armatei a 1-a române să intre succesiv în bătălie pentru a bloca pătrunderea inamicului spre Mărășești. 6 august 1917, ziua decisivă a bătăliei de la Mărășești. Privirile întregii țări erau ațintite asupra Mărășeștilor. Atunci, acolo, pe umerii fiilor patriei care luptau sub drapelul tricolor, stăteau destinele României. De rezultatele bătăliei depindea însuși viitorul țării. Luptând cu dârzenie, săvârșind fapte de arme de un eroism legendar, trupele române au zdrobit elanul ofensiv al inanicului, obligându-l să se retragă pe tot frontul. Memorabile vor rămâne luptele de la Doaga și Străjescu. Trupele germane au fost contraatacate energic de batalionul din rezerva regimentului 32 Mircea. În cămăși, fără vestoane, mulți și fără căști,
ostașii români au lovit cu furie, cu patul armei, cu grenada, cu baioneta, producând panică și pierderi grele atacatorilor. În zilele următoare au fost introduse succesiv în bătălie diviziile 9, 13 și 10 infanterie din compunerea armatei întâia române, care au făcut zid de nepătruns dușmanului ce voia să ocupe Mărășeștii, să forțeze Siretul. Simbol al eroismului legendar, al abnegației și dragostei de țară, Mărășeștii au așezat pentru nemurire în panteonul eroilor neamului numele luptătorilor din regimentul 32 Mircea, ale ostașilor din regimentul 47 Infanterie. Grav rănit, comandantul acestuia, colonelul Radu Rosetti, a refuzat evacuarea, îmbărbătându-și ostașii. Ordon regimentului să nu treacă peste corpul meu. Și nu a trecut. Subordonații bravului comandant au apărat pământul patriei cu vitejia din totdeauna a românilor. Până la ultimul om a rezistat pe cota 100 și compania de mitraliere a regimentului 51 Infanterie, comandată de capitanul Grigore Ignat, iar în zona Muncelu, pe Valea Zăbrăuțului, intră în istorie și eternitate sublocotenente Caterina Teodoroi. Elogiind eroismul de masă al ostașilor săi, generalul Eremia Grigorescu scria într-un ordin de zi: la Panciu, Mărășești, Cosmești s-a dezlănțuit cea mai măreață bătălie ce a purtat vreodată țara românească. În luptele crâncene și vijelioase, inamicul, întreit ca număr, năpustindu-se furios, s-a izbit 12 zile și 12 nopți de vitejia voastră ca de o stâncă neclintită. La Șușița și Siret ați năruit sforțările groaznice ale sălbaticului dușman, dovedind lumii odată mai mult că nici pe aici nu se trece. Aici a cunoscut generalul german Mackensen ce este înfrângerea. Mărășeștii fu mormântul iluziilor germane. Succesele trupelor române obținute în vara anului 1917 au avut un răsunet deosebit, fiind socotite între cele mai importante victorii ale Antantei împotriva puterilor centrale. Eroismul României a stârnit admirația poporului englez. Cea mai mare admirație pentru splendida armată română. Armata română și-a apărat cu îndârjire pământul patriei. Românii s-au luptat vitejește cu fața întoarsă spre Ardeal. Primul ministru britanic sublinia: românii s-au luptat cu succes și chiar germanii s-au mirat de această rezistență eroică. Încercarea de a sfărâma armata română nu a reușit. Rezistența românilor a fost neobișnuit de dârză. Românii se luptă ca lei. In spite of these resounding victories, Romania was forced to sign a disastrous peace treaty with the Germans because of the Bolshevik Revolution in Russia, which took Russia out of the war and allowed the Russian soldiers to once again betray Romania and start pillaging the Romanian villages. Situația României se complică la începutul secolului al XX-lea, când este nevoită să intre în război împreună cu rușii împotriva puterilor centrale. Romania is situated at the juncture of these three empires, and each one of them seeing Romania as an obstacle to its further expansion, and therefore all of them having the same interest in blocking a unification, consolidation, and independence of the country. Pe front, Rusia nu și-a onorat promisiunile referitoare la sprijinul militar, ba mai mult, numeroși soldați s-au dedat la ilegalități, determinându-i pe români să dezarmeze și să alunge din Moldova trupe rusești de 10 ori mai numeroase. Șeful armatei a patra ruse, generalul Mancheviț, nota: soldații noștri au fost cuprinși de o teamă incredibilă de regimentele românești, pentru că trupele române, iritate de comportamentul incalificabil al camarazilor ruși, i-au pedepsit deseori fără milă. O ură adâncă amestecată cu teamă se răspândește printre trupele rusești care pentru prima oară de la Revoluție au întâlnit un obstacol în calea propriilor excese.
În ianuarie 1918, trupele române au intrat în Basarabia, unde situația se agravase odată cu lovitura de stat bolșevică, pentru a pune capăt anarhiei și abuzurilor provocate de soldații ruși în retragere. În fața amenințărilor Rusiei și Ucrainei, Basarabia își proclamă independența în februarie 1918, iar în martie sfatul țării adoptă cu majoritate de voturi hotărârea de a se uni cu România. During the war, the entire treasury of Romania and the wealth of many rich private individuals were hidden from the Germans and stored in Russia. The Bolsheviks that came to power confiscated the huge amounts of gold, works of art, historical artifacts, etc., and refused to return it. To this day, Russia still refuses to give details about what happened to the Romanian golden treasures in 1919. The unexpectedly large losses of the German army caused by Romania meant that of all the war prisoners, the Romanians received the worst treatment. Having the British concentration camps of the Boer Wars as an example, the Germans built similar ones in Europe where Romanian soldiers were simply starved to death. În timpul luptelor pentru cucerirea Carpaților, trupele generalului von Falkenhayn au făcut între 1 și 18 noiembrie 1916 aproximativ 19.500 de prizonieri, restul, până la 43.000, cifra oferită de autoritățile germane, au căzut în mâinile nemților în timpul confruntărilor din Oltenia și Muntenia. Deși statisticile nu concordă, un lucru este evident: tratamentul inuman la care au fost supuși acești români. Dovada, numărul mare al deceselor înregistrate, mai ales în primele luni ale anului 1917. 36,8% este procentul oferit de oficialitățile germane, în timp ce ambasadorul Franței în România, contele Saint-Oller, vorbește de 40%. După un drum istovitor, de mai bine de 2 luni, epuizați, înghețați, înfometați și însetați, aproape morți, românii au fost încartiruiți în diferite lagăre: Lambsdorff, Neuhammer, Güstrow, Saarbrück, Zwickau, Ulm, Sulzmatt, Mannheim. Pe acestea Constantin Chirițescu le-a caracterizat ca adevărate cimitire pentru prizonierii români, unde zilnic mureau 50-60 de persoane. Aceștia sunt prizonierii români din lagărul de la Mannheim, așa cum i-a imortalizat în schițele sale Pierre Bertrand în 1917. Murdari, cu hainele rupte, mulți cu picioarele înfășurate în cârpe, slăbiți și înfometați, bătuți de gardieni, uneori fără motiv, așa cum și amintește alsacianul Leon Nicole, erau puși la muncă, la lucrările agricole, de construcție și întreținere, în mine și în uzine. Prea puțini au rezistat. Prizonierii de toate naționalitățile au fost rău tratați, dar românii au trăit un adevărat calvar. Situația tragică a prizonierilor de război români a făcut obiectul demersului Comitetului Internațional al Crucii Roșii și al Ambasadei Spaniei la Berlin, dar autoritățile germane au rămas neclintite. Au refuzat vizitele în lagăre, explicând că mortalitatea excesivă a românilor se datorează fragilităților fizice și lipsei de pregătire față de rigorile războiului. Justificare considerată cel puțin naivă dacă ne gândim la situația țăranului român și la curajul acestuia în luptele de la Mărăști, Mărășești și Oituz. În lagărul de la Sulzmatt, potrivit celor declarate de martorii oculari, deținuții care nu rezistau acestui așa zis tratament special erau înmormântați la început duminica. Din martie 1917 înmormântările se înmulțesc și au loc zilnic. Trupul celui mort era însoțit la groapă de 4 camarazi care îi dădeau onorul și îi intonau imnul național. Pe acest drum, dintre lagăr și cimitir, localnicii se apropiau de nefericiții români, le dădeau pe ascuns pâine și cartofi, încercau să-i ajute.
The last Romanians to leave the war was a unit of 5,000 volunteers from Transylvania and other Romanian lands occupied by the Austrian Empire. Instead of returning home, they chose to go into Russia and fight on the side of the Russians against the Bolshevik Revolution, and would end up on the other side of the continent, at the Pacific Ocean. They only returned home in 1920. In January 1918, after the Russian army disintegrates because of the Bolshevik Revolution, the Central Powers give a 4 days deadline to Romania in order to give up the fight and sign a peace treaty. This was expressly forbidden by the 1916 treaty that Romania signed with the Entente Powers, so the Romanian government resigned 3 days later, to avoid breaking the war alliance. The new government stalls the negotiations for as long as possible, but left alone against the most powerful force in the world at that time. Romania was forced to sign a disastrous peace treaty in May 1918, which forced it to lose territories and pay huge reparations. So in November 1918, Romania cancelled this treaty and re-entered the war. Even after the end of the war, the Romanian army continued to fight, first in the east where the Bolsheviks were attempting to spread their revolution into Europe through Romania, and then in the west where Hungary was taken over by the Bolsheviks and attacked Romania from the west, hoping to join forces with the Russian Bolsheviks and completely occupy and Bolshevize Romania. The Romanian army defeated both the eastern and western Bolsheviks, and in 1919 it occupied Budapest and chased the Bolsheviks out of Hungary, as we have described in episode 8 of this series. During this time a series of peace treaties were being signed, but on the field the entire Romanian-speaking mass was awakening and was demanding a union of all Romanian speakers, and an end to the oppression and forced assimilation they were going at the hands of the Ukrainians and Russians, Bulgarians, Serbians, Hungarians, etc. Bessarabia, today the state of Moldova, was the first to reunite with Romania in March 1918 when the local parliament voted for a union, over 100 years after it was occupied by Russia and the process of forced Russification began. In November 1918 Bukovina, today mostly in Ukraine, also voted for a reunification with Romania. In both these provinces the Romanians were in a majority since antiquity, and the 1918 unions would save these populations from the aggressive assimilation and ethnic cleansing going on in the Bolshevik USSR until World War II. This can be easily seen when comparing the fate of these two provinces with the other main part of the historical Moldova, that between the rivers Dniester and Dnieper, called Transnistria. This should not be confused with the modern tiny separatist Republic of Transnistria. Although the Romanians of Transnistria raised their voices as well and asked to be united with the motherland, the Western powers and the Bolsheviks did not agree with this, and they would share the tragic fate of all nations trapped in the Bolshevik USSR. They underwent the genocides perpetrated by the Bolsheviks, including the Ukrainian famine. They were sent to the Russian death camps, the gulags, and in their place Russian speakers colonized, and so on. This ethnic cleansing of the eastern lands of Moldova was not new. It started when the Russians first occupied these parts over a century before, but in 1940 they were still accounting for almost 40% of Transnistria. In comparison, Bessarabia and Bukovina were still Romanian lands in 1940 and escaped the Bolshevik genocides and ethnic cleansing because of the 1918 unions. The forced assimilation would continue after World War II, and today there are almost no Romanian speakers left in Transnistria. In 1924, when Grigor Kotovsky was tasked with analyzing the opportunity of creating an autonomous region in Transnistria called the Moldavian Republic, he said that up to 2 million Romanians lived in the area. Today only around 100,000 Romanians live in the southeastern part of Ukraine, and given the aggressive assimilation going on in Ukraine they will likely disappear this century. The tragic fate of the Romanians from Transnistria was shared by many unfortunate small nations that were trapped in the USSR in 1918, and today the vast majority of the Russian population is made up of such assimilated people.
The next to reunite with Romania would be the Romanians trapped in the Austrian Empire, along with a long list of other nations, like the Czechs, Slovaks, Poles, Serbs, Croats, Ruthenians, etc., which were also fighting to obtain liberty. In October 1918, Transylvania declares its independence and the proclamation is read by the Romanian leaders in the Parliament of Budapest. The first step to be taken would be the creation of National Guards to protect Romanians from the Hungarian speakers' army, which, as we have shown in the 8th episode, left a trail of massacres as they left the Romanian territories. In December 1918, Romanians from all corners of Transylvania and the Banat, Crișana and Maramureș provinces, which are today shared with Hungary and Serbia, sent their representatives, over 100,000, to the town of Alba Iulia, where they voted for a union with Romania. A few days later, in the town of Medias, the Saxons of Transylvania also voted for a union with Romania. Other minorities of Transylvania followed suit, in their attempt to escape from the Hungarian speakers, which, as shown in Part 8 of this series, were discriminating and forcefully assimilating them at that time. Marea unire a tuturor românilor avea să se împlinească la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia. Adunarea Națională, constituită din 1228 de delegați și sprijinită de peste 100.000 de români din toate colțurile Ardealului și Banatului, a consfințit voința românilor din teritoriul delimitat de Mureș, Tisa și Dunăre de a se uni cu frații lor de dincolo de Carpați. Se realiza astfel România Mare. Națiunea română căpăta contur teritorial. Pe aici nu se trece, era voința unanimă și declarată a românilor. Identitatea lor dobândea o patrie. Many other Romanian populations from all sides of Romania asked for union but were not allowed to do so by the Western powers. For example, the hundreds of thousands of Romanians in Bulgaria and Serbia were a compact majority in large areas south of the Danube, but their requests for union with Romania were ignored by the Western powers. At the Paris Peace Conference of 1919, the Romanians from the Timok Valley of Serbia and Bulgaria, for example, were complaining of the brutal assimilation process going on in these two countries, implemented through measures imposed through violence such as the closing of Romanian schools and churches, the burning of Romanian books, etc. The savage assimilation has drastically reduced their numbers, and by the end of the century they too will probably disappear into the Serbian and Bulgarian nations. Similarly, the Romanians left in Hungary and in Ukraine after the war have also been assimilated almost completely by those chauvinistic regimes. The Serbian xenophobes did not settle with the Romanian territories south of the Danube and invaded the territory of Banat north of the Danube, hoping to convince the Western powers to give them that territory. The abuses committed by the Serbian occupying army prompted the French to send an investigation team, and the Serbian army was kicked out. Banat would be later split in half and the western part given to the Serbians, even though the German and Romanian majority there also voted for a union with Romania in December 1918. Most of the Romanians there have been forcefully assimilated by the Serbians since then. The peace treaties of Versailles and Paris forced Romania to leave these populations out of the newly unified country. Still, the fact that so many Romanians managed to unite with the motherland was an important success. Much of the old northern part of the ancient Dacian kingdom was united in a single country. The Romanians were the only people in Eastern Europe that never had to justify their existence on the lands they lived in, and unlike other countries in Europe which are formed over many centuries from many nations united only by a common history, the Romanians were always united by their ancestral language and common descent. An inferiority complex caused by the fact that the Romanian language is the only one indigenous to Eastern Europe could be the reason behind the animalistic hate of the Romanian language exhibited by all nations that settled on top of the old Thracian population, from the Greeks to the Bulgarians, Serbians, Hungarians, Ukrainians, etc.
The last treaty to be signed after the war was the Treaty of Trianon. As described in the 8th episode of this series, this marked the start of the revisionist paranoia in Hungary and the campaign of falsifying the country's history and the histories of all of its neighbors, a campaign which still goes on today through all means available to them, such as posting of deceiving articles on Wikipedia and the financing of propagandistic pseudo-historic documentaries. After the war, the Hungarian revisionists and the Bolsheviks of Russia continued to attack Romania and try to destabilize it through all means possible, from deceiving propaganda in the Western media to terrorist attacks. Lupta pentru teritorii nu s-a dus doar la vedere, ci s-a recurs la operațiuni clandestine instrumentate de sovietici, la atrocități și instigări care să aducă anarhia. In villages and in major towns, for the leading politicians, certainly anyone connected with the former Romanian administration, particularly if they'd been connected with the original unification of the country, they had to disappear physically. But beyond that, you had the problem in the villages of, they'd marked out for, basically for murder, the local priests, professors, teachers, and mayors. În est, forțe teroriste de partizani atacau administrația românească, prădau obiectivele militare și asasinau ofițeri superiori. A fost un program special în Basarabie să creeze instabilitate prin niște atacuri gen terorist, așa, partizan terorist, și prin anii 20 până la 26 cel puțin. Niște lucruri care au avut destul de mulți oameni care au fost uciși din cauza aceasta. Da, într-un caz, de exemplu, în decembrie 21, care s-a apărut chiar în New York Times atunci, la Belgrad, șefie de clădire de gendarmes a fost bombardată, așa, și comandament, da, și 100 de oameni au fost ucis. Sovieticii intenționau să închidă cercul în jurul României prin operațiuni similare în vestul teritoriului, în cooperare cu maghiarul de origine transilvaneană Bela Kun, susținător al cauzei bolșevice în Ungaria și ulterior fondator al Partidului Comunist Ungar. Conform planurilor sovietice, România trebuia zugrăvită în ochii Occidentului drept cel mai sălbatic regim din Europa, represiv cu minoritățile, iar Budapesta aducea o virulentă campanie de propagandă antiromânească. Până când va sosi momentul potrivit pentru un atac, vor trebui menținute relații pașnice cu România, însă trebuie folosită orice ocazie pentru a o izola diplomatic. Iar în Transilvania trebuie să-și menține activitatea organizației redentistă activă. Spunea Horthy, conducătorul armatei ungare. Cooperarea dintre maghiari, ruși și bulgari împotriva României ajunsese să fie prezentată sistematic în rapoartele spionajului militar francez și român. Principala problemă era însă lipsa legăturii fizice între cele trei armate, un impediment pe care românii au reușit să îl mențină prin incursiuni militare succesive pe direcții strategice. Throughout the interwar period, there was a cooperation at a certain level. It wasn't very formal, but it was there. There was an understanding in Moscow for the position of Hungary. By 1938, Moscow was actively encouraging Hungary to press its demands, saying that it would support Hungarian demands wherever they were raised. Nevertheless, the period between the two world wars saw the first time in 2,000 years when Romanians were relatively free from the oppression and interference of world empires. Apart from a short crisis period caused by the Great Depression which engulfed Europe and America, the Romanian economy saw an explosion that allowed it to make the transition from an almost medieval economy in which the world empires forced it to stay for centuries, to a modern state. Science and culture also flourished freely, making this period a short golden age of Romanian history. The oppressed populations of Bessarabia and Transylvania, which until 1918 were victims of aggressive, forced assimilation at the hands of the Russians and the Hungarian speakers, were also free to affirm their national identity and take advantage of state education and all the other benefits resulting from their liberation.
during the First World War, the greatest plague ever to hit Romania, and the world would be unleashed. Bolshevism, or Marxism, or communism. The same plague, different names. Between 1917 and 1991, around 100 million people were slaughtered like cattle in USSR alone, plus countless other millions of Eastern Europeans, and over 1 billion lives destroyed by communism around the world. The pain and suffering, the massacres and genocides, the torture and ethnic cleansing, the assassinations and holocausts, the poverty and misery caused by communism surpasses all other evils created by man in the history of the planet. The industrial scale of the slaughter and the absolute lack of feelings for the fellow human being characterizing communism are simply incomprehensible to a normal human mind. Since communism is exclusively a construct of Jewish people meant to benefit exclusively the Jewish people, we need to make a distinction again between the average Jews and those involved in this worldwide conspiracy. Watch the previous episode for more details if you haven't already. Some say that the inspiration for communism comes from the Talmud, on which the kibbutz societies of Israel are based on. The Talmud, the oral law against which Christ spoke in the New Testament, preaches hatred for non-Jews, which are called cattle, and tells Jews that they are superior to all other nations and that they own the earth and everyone else is subhuman and should be their subjects. Since normal people cannot believe such things because of the years of indoctrination they have been subjected to since birth, let's take a look at the main people behind Bolshevism, or communism, or Marxism.
In its article on socialism, the Jewish Encyclopedia, published in 1905, freely admits that Jews in Russia were ripe for revolution. In Russia, socialism, has become a movement of the Jewish masses. The later Encyclopedia Judaica tells us the communist movement and ideology played an important part in Jewish life, particularly in the 1920s and 1930s, and during and after World War II. The Judaica, in fact, presents an extensive list of the most powerful Jewish leaders of Bolshevism, which included Trotsky, Sverdlov, Zinoviev, Kamenev, Litvinov, Kaganovich, and many others. When the White Russian patriots heroically attempted to regain their freedom from the Jews, the Judaica says compact Jewish masses were utilized by the Bolsheviks to suppress such counter-revolution. Clearly, Jews and native Russians were engaged in a death struggle over the destiny of Russia. Unfortunately, the Jewish masses won. A rare photo shows the First People's Commissariat. From left to right are Uritsky, Trotsky, Zinoviev, Sverdlov, and Kaganovich, all Jewish. In 1918, intelligence services of the Western powers were buzzing with reports that communism was an international conspiracy fomented by atheistic Jews. British, Dutch, American, and other intelligence reports confirmed that Jews filled the Bolshevik ranks and that as much as 75% of all Soviet commissars were Jewish. Winston Churchill described the situation back then in England's Illustrated Sunday Herald of February the 8th, 1920, thus: "From the days of Spartacus Weishaupt to those of Karl Marx, and down to Trotsky in Russia, Bela Kun, Hungary, Rosa Luxemburg, Germany, and Emma Goldman, United States, this worldwide conspiracy for the overthrow of civilization has been steadily growing. There is no need to exaggerate the part played in the creation of Bolshevism and in the actual bringing about of the Russian Revolution by these international, and for the most part atheistical Jews. It is certainly a very great one. It probably outweighs all others." End quote. Undoubtedly, some Jews believed Churchill to be an anti-Semite. In the early days of the Soviet Union, when the bloodletting reached its climax, Lazar Kaganovich was the Jewish head of the KGB and was well known for his purges of those who opposed Jewish control. It is argued that Stalin, whose second wife was Kaganovich's sister, was a mere figurehead. Some believe that the numerous Jews below Stalin in all significant positions ran the show. As proof, some point out that many of the churches were burnt to the ground, while the synagogues were left standing. Many priests were forced to sweep the streets, and others were murdered. The Jewish Soviet leaders held rabbis in high esteem, and those people who dared to criticize the Jewish supremacy were mercilessly murdered, as anti-Semitism became a crime punishable by death in the Soviet Union. The U.S. State Department, in its 3-volume report on the origins of communism in Russia, published in 1931, reveals how Jewish-controlled German banks under the leadership of Max Warburg conspired as early as 1914 to send large payments to Lenin, Trotsky, and others in their attempts to bring down the Tsar. As part of this conspiracy, Jacob Schiff, head of the New York Jewish banking house of Kuhn Loeb, invested at least $20 million, which would be close to $1 billion today, toward the establishment of Bolshevism in Russia. Other Freikorps members, like Fridolin von Spaun, heartily approved of the brutal measures which were being used to suppress the communist revolutionaries throughout Germany. Es klingt vielleicht sehr roh, aber ich konnte ihnen keine Tränen nachweinen. Es war der gerechte Lohn. Sie wollten Deutschland ins Chaos stürzen. Und ich zog daraus den Schluss, man muss das bekämpfen. Und das habe ich dann getan, so gut ich konnte. Eugene Levine's father was the communist leader of the Räterepublik. He was executed in June 1919.
I understand from my mother that he had been very brave the way he met his death. And in fact, he called out, "Long live the world revolution." And I realized that an honorable person would die sooner or later, either on the barricades or put up against a wall and shot. Eugene Levinet's father was Jewish, and the anti-Semitic prejudice of those on the right was further fueled by the fact that of the leadership of the Räterepublik, most were Jewish. Sodass natürlich in Deutschland allmählich der Eindruck entstand, ja, Bolschewismus und Judentum ist dasselbe, so ungefähr. Just like in Germany and in other European countries, the Jews of Romania were also trying to spread Bolshevism. This was added to the already existing problems caused by the Jews of Romania, which culminated with the peasant revolt of 1907, which saw 11,000 peasants massacred, as we have described in the previous video. In 1919 the Jews of Hungary succeeded in turning Hungary into a Bolshevik republic and were terrorizing the population of Transylvania, where the Romanian army was not allowed to enter by the Western powers, and doing propaganda for Bolshevizing Romania, until the Romanian army advanced into Hungary and occupied Budapest and forced the Bolshevik Jews out of power. At the same time the Bolshevik army of Russia was attacking the Romanians in Moldova, and the Romanian army was forced to intervene there as well, to chase the Bolsheviks back into the USSR. Before that, in 1915 the Bolsheviks tried to force Romania to enter into World War I by bombing the Diocese of Hajdújtarog in Hungary. This was followed in 1920 by a terrorist attack organized by the Jews Anna Porca, real name Hannah Robinson, and Max Goldstein, who bombed the Romanian Senate, killing the president of the Senate and the Transylvanian bishop. Goldstein was caught, but Anna Porca fled to the Jewish safe house of Switzerland. She returned in 1934 to Romania to join the other Bolsheviks and continue the propaganda. After World War II she would become the dictator of Romania. This was the context in which the Iron Guard movement, or the Legion of Archangel Michael, was born just after World War I. Because of the evils done by the Jews of Romania over the previous decades and the imminent danger of Jewish Bolshevism, the founders of the movement often criticized the Jewish cabal of Romania. As we have shown in this video and the previous episode, there were ample reasons for such criticisms of the Jews to exist. Nevertheless, these messages would later be used by the Jews that controlled Romania after World War II and again after 1990 to describe the Iron Guard as an anti-Semitic movement similar to the image they gave to the Nazi Party of Germany. The truth is that this movement was first Christian, and then a Romanian movement arising out of the suffering and destruction of Romania and animated by the purest feelings of patriotism, love for the people, mercy and self-sacrifice. The founder of the movement was Corneliu Zilico-Dreanu, a Romanian patriot and devout Christian. His example and strong will would quickly gather all the Christian patriots of Romania around him in a movement that became so strong that it posed a real threat to all those with an interest in Romania, from the corrupt politicians to the Bolsheviks. As such, he would be assassinated by the Jew Scarlet Rosiana in 1938. After the death of Corneliu Zilico-Dreanu the movement was taken over by nationalists who would abandon the Christian principles of the original Iron Guard movement, and stain its image through their attempts at getting revenge over the years of persecutions they were subjected to. Along with the critiques of the Bolshevik Jews, this later period of the Iron Guard movement would be used later to present it as an ultra-nationalistic, anti-Semitic, Nazi movement of which every member was an evil racist, Jew-eating monster. But let's hear the truth about the Iron Guard from the historian and philosopher Mircea Eliade. I believe in the victory of the legionary movement because, before all, I believe in the victory of the Christian spirit. A movement born out of, and fueled by Christian spirituality,
a spiritual revolution that fights first and foremost against sin and evil, is not a political movement. It is a Christian revolution. The word of Christ was understood and lived in different ways by all Christian nations in history, but never has a nation lived a Christian revolution with all its being. Never has the word of Christ been understood as a revolution of the forces of the soul against the weaknesses of the flesh. Never has a whole nation chosen as an ideal the life of a monk, and death as its bride. Today the whole world is under the sign of revolution. But whereas other nations live this revolution in the name of class struggle, of the state, or of the race, the legionary movement was born under the sign of Archangel Michael and will win by the Holy Spirit. This is why whereas contemporary revolutions are political, the legionary revolution is spiritual and Christian. While all contemporary revolutions have as their goal attainment of power by a man or a social class, the legionary revolution has as its goal the salvation of the nation, the reconciling of the Romanian people with God, as Corneliu Zilico-Dreanu said. This is why the meaning of the legionary movement is different from everything else attempted in history, and the legionary victory will bring with it not only the restoration of the virtues of our people, a worthy Romania, dignified and strong, but it will also create a new man corresponding to a new way of European life. This new man was never born out of a political movement but always through a spiritual revolution, from a great inner change. This is how the new man of Christianity, of the Renaissance, etc. were born, from a complete victory of the spirit over the temporary, of the spirit over flesh. The new man is born through true living and fructification of freedom. I believe in the victory of the legionary movement because I believe in freedom, in the power of the soul over biological and economical determinism. Those who come to the Legion come because they are free. Preservation instincts, the cowardice that lies in everyone's soul, the fear, all these have been defeated. The Legionnaire is not the slave of determinism and biological instincts anymore. He knows that he has no personal interest, nothing to gain from enrolling in a legion. On the contrary, he knows that his interests will take a hit, that life will be tougher, that he can go to jail, or even face death. All these interests and instincts that govern the life of every man are defeated by this great exercise of freedom, enrolling in a legion. It can be said that the only people in Romania today that know freedom and live free are the legionnaires. Discipline grows and promotes personalities because an act of obedience is also an act of self-restraint of your inner instincts and anarchy. The act of obedience gives you command over your inner beast, over your biological life that tries to keep you in commodity and safety. Discipline strengthens you and builds your character. I believe in the victory of the legionary movement because I believe in love. Love alone turns beast into human, replacing instincts with freedom. The one who loves is truly free. Love transforms the individual, and the freedom that he so obtains will not hurt anyone. The legionnaires are not only comrades, they are brothers. And the wave of love is so powerful that even if there was only one legionnaire left, we could still hope in the revival of the Romanian nation, the victory of the legionary movement. I believe in the destiny of our nation. I believe in the Christian revolution of the new man. I believe in freedom, personality and love. This is why I believe in the victory of the legionary movement in a proud and strong Romania, a new way of life that will transform the riches of the Romanian soul into universal spiritual values.